Welcome to the ESCS 2019 Winter Concert. The theme for our concert is Journeys. Before each song, we will tell you about what we learned. Grounded in East Somerville Mastery Objectives for Music, it is our music teacher's mission to inspire and guide every student in active music making through the use of sequential and creative curriculum that nurtures the human spirit and promotes cultural understanding. Our students have been working very hard in preparing this concert for you. Thank you for being here and thank you for bringing your excitement and joy. In order for this experience to be educational and appropriate, please help us in creating a wonderful environment by making sure your cell phone and electronic devices are turned off, staying for the whole concert because every performer deserves an audience, and showing your appreciation by clapping after each selection. Yelling or calling out your student's name does not contribute to a positive experience. Thank you in advance for your assistance in helping this to be a wonderful experience for all of us. Now sit back and relax and we'll show you why at ESCS we are the music. Bienvenido al concierto de invierno ESCS 2019. El tema de nuestro concierto son los viajes antes de cada canción. Le diremos que los aprendimos basado a los objetivos de dominio de Somerville para la música. La misión de nuestro maestro de música es inspirar y guiar a cada estudiante en la creación musical activa mediante el uso del plan de estudios sensorial y creativos que nurtura el espíritu humano y promueve la comunicación cultural. Nuestros estudiantes han estado trabajando muy duro en la preparación de este concierto para usted. Gracias por estar aquí y gracias por traer sus emociones y alegría para que esta experiencia sea educativa y aprobada. Por favor, ayude a crear un ambiente maravilloso. 1. Asegúrese que su teléfono celular y dispositivos electrónicos están apagados. 2. Permanecen en el concierto entero porque cada ejecutivo merece una audiencia. 3. Muestra su agradecimiento aplaudiendo después de cada selección. Gritar o gritar el nombre de su estudiante nos contribuye a una experiencia positiva. Bem-vindo ao concerto de inverno da ESCS 2019. O tema do nosso concerto são as jornadas. Antes de cada música falaremos sobre o que aprendemos, fundamentado nos objetivos de domínio na música em Somerville. O objetivo dos nossos professores é inspirar e orientar todos os alunos da criação de músicas ativas através do uso e compreensão cultural. Nossos alunos têm trabalhado muito para preparar esse show para vocês. Obrigado por estar aqui, obrigado por trazer sua emoção e alegria. Para que essa experiência seja educativa e apropriada, por favor, ajude-nos a criar um ambiente apropriado. De que seu telefone celular e dispositivos eletrônicos estavam desligados para permanecer por todo o show, porque todo artista merece uma audiência. Mostre sua apreciação batendo palmas após cada ato. Gritar ou chamar o nome de seu aluno não contribuiu para uma experiência positiva. Obrigado antecipadamente por sua ajuda em fazer desse uma experiência maravilhosa para todos nós. Agora sente-se e relaxe enquanto mostramos porque na ESCS nós somos a música. Come back,
acaban de presentar una canción tradicional jamaica sobre extrañar a alguien que está haciendo un viaje. Además de practicar ritmo, penduros y circunpados, los estudiantes también practicaron canto de armonía de dos partes. Ahora escuchará la orquesta de primer superior tocar la canción de baile francés Can-Can, en la que practicamos grandes saltos propios a través de la octava usando saltos y motivos paso a paso. Después de eso escuchará Shipping Up to Boston, en que aprendimos a tocar en sexta o octava veces el estilo de una plantilla islandesa. Os alunos de quinta série apresentaram uma música tradicional da Jamaica sobre sentir falta de alguém que perdeu em uma jornada, além de praticar ritmos lados, assim como os alunos também praticaram o canto em harmonia em duas partes. Agora você ouvirá a orquestra do ensino médio tocando a música de dança francesa Can-Can, na qual praticamos grandes saltos, atravessando a oitava usando movimentos de salto e passo a passo. Depois disso você ouvirá Shipping Up to Boston, no qual aprendemos a tocar em 6 a 8 no estilo de um gabarito irlandês. The fifth graders just presented a traditional Jamaican song about missing someone who has gone away on a journey. In addition to practicing dotted and syncopated rhythms, students also practice singing a two-part harmony. You will now hear the upper elementary strings play the French dance tune Can-Can, in which we practice big leaps of our own across the octave using skipping and stepwise motions. After that, you will hear Shipping Up to Boston, in which we learn to play in 6/8 time, the style of an Irish jig.
The third grade strings will now perform Moanin' by Art Blakely, showing bow technique, coordination, posture, and listening. La orquesta de tercer grado ahora realizará Moanin de Art Blakely, mostrando técnico de arco, combinación y postura y escucha. The composer of Game of Thrones wanted it to sound like a journey. Our middle school strings orchestra has used this theme to learn how to play multiple parts, which have different rhythms that they play at the same time. El compositor de Game of Thrones quería que sonara como un viaje. Nuestra orquesta de cuerdas de escuelas secundarias ha utilizado el tema para aprender a tocar múltiples partes que tienen diferentes ritmos al mismo tiempo. O compositor de Game of Thrones queria que soasse como uma jornada. Nosso grupo de orquestra de cordas usou o tema para aprender a tocar várias partes com ritmos diferentes ao mesmo tempo.
una cruz que utiliza algunas figuras bíblicas familiares de Zimbabue. Con este ritmo, los estudiantes practicaron tocar patrones de arpegio con saltos entre barras, además de las técnicas de estratificaciones y presentaciones. World Music Ensemble de 8ª série apresentado agora Kalimba Deli, um ritmo que usa algumas figuras típicas familiares do Zimbábue. Com esse grupo, os alunos praticavam tocar quadros de aperto com saltos entre barras, além das técnicas de estratificação e apresentação. The 8th grade World Music Ensemble will now present Kalimba Jelly, a group that uses some familiar rhythmic features from Zimbabwe. With this group, students practice playing arpeggio, patterns with skip beats, bars, in addition to the techniques of layering and featuring. World Music Ensemble da 7ª série agora nos levará a uma viagem ao Haiti com a música tradicional da Sirene Lablaé. Como os alunos da 8ª série e os alunos da 7ª série também praticavam arpejos, camadas e recursos. El séptimo grado de World Music Ensemble ahora nos llevará a un viaje de Haití con la canción tradicional La Sirene Lambleu. Al igual que los alumnos de 8º grado, los alumnos del 7º grado también practicaron a recibir capaz de características. The 7th grade World Music Ensemble will now take us on a journey to Haiti with the traditional song Lazar and Lavol, and like the 8th graders, the 7th graders also practice arpeggio layers and features.
The 7th and 8th grade chorus will now present a classic from the musical Rent, Seasons of Love. This song is about the journey we take through time and the love we show others. Student practice singing in 3 parts using clear dictation and blending. El coro de séptimo y octavo grado presentaba ahora una canción del músico Rent, Season of Love. Esta canción trata sobre el viaje que hacemos a través del tiempo y el amor que mostramos a los demás. Los estudiantes practicaron canto en 3 partes, usando décimas claras y mezclando. O refrão da 78 seria apresentar agora clássico do musical Rent, Seasons of Love. Esta música é sobre a jornada que levamos no tempo e o amor que mostramos aos outros. Os alunos praticavam cantar em 3 partes, usando dicção clara e mistura. You know, we have all students in the school performing today, all 750, and you can imagine the logistics involved in that. Thank you so much for your patience. Come on down, guys! Run, run, run! Give it up!
Los estudiantes de sexto grado obrarán la presentación Part Work on a Relay, una hablada sobre el viaje de inmigración de los Estados Unidos en el siglo XIX. Además de la practicar el tiempo compuesto, los estudiantes también aprendieron a cantar en la armonía en tres partes. Os alunos da sexta série agora apresentaram Pat Works on the Railway, uma balada sobre a jornada de um imigrante aos Estados Unidos no século XIX. Além de praticar o tempo composto, os alunos também aprenderam a cantar em harmonia em três partes. The sixth grade students will now present Pat Works on the Railway, a ballad about one immigrant's journey to the United States in the 1800s. In addition to practicing compound time, students also learned to sing in three-part harmony. A quarta série agora apresenta a música francesa Je Molin, or I Hear the Mill Wheel. Também popular no Canadá, essa música pode ter sido cantada por viajantes canadenses enquanto viajam em canoas. Os alunos da quarta série praticavam ritmos, semicolências e teclas menores. The fourth graders will now perform the French song J'entends le moulin, or I Hear the Mill Wheel. Also popular in Canada, this tune may have been sung by French-Canadian voyagers while journeying in canoes. The fourth grade students practice 16-note rhythms and minor keys. Los alumnos de cuarto grado oirán interpretar la canción francesa J'entends Moulin, o Escucho el arreo del molino. También popular en Canadá, esta canción puede haber sido cantada por viajeros franceses canadienses mientras viajaban en canoas. Los estudiantes de cuarto grado practicaron ritmo de semicolores y teclas menores. Tic-tac,
takes us on a lovely stroll in the evening where bells are chiming. We perform the song first in unison and then in a three-part canyon. Los alumnos de cuarto grado ahora interpretan una... no. El tercer grado cantará "Oh, qué encantable es la noche", obviamente una canción tradicional alemana. Esta canción nos llevará a dar un agradable paseo por la noche donde suenan las campanas. Interpretamos esta canción primero a los vecinos y luego un canon de 3 partes. A terceira série irá cantar O Que Agradável é a Noite, que é originalmente uma canção folclórica tradicional alemã. Essa música nos leva a um agradável passeio à noite, onde os filhos tocam. Nós tocamos essa música primeiro em uníssono e depois é um canon de 3 partes. Es una canción popular estadounidense que utiliza 3 acordes, una melodía pegadiza y un acompañamiento sincopado. Disfruta el Boil and Cabbage Down, realizado por nuestra banda de 6º grado y estudiantes seleccionados en el 4º grado. Boil and Cabbages Down é uma música de folclore americana que usa 3 acordes, uma melodia cativante e um acompanhamento sincopado. Desfrute de Boil and Cabbages Down, realizado por nossa banda de 6ª série e selecionados alunos de 4ª série. Boil and Cabbages Down is an American folk song that uses 3 chords, a catchy melody, and a syncopated accompaniment. Enjoy Boil and Cabbages Down, performed by our 6th grade bands and select 4th grade students.
Go Somerville tem uma melodia que é tocada por bandas de todo o país para trazer energia e diversão para desfiles e eventos esportivos. Essa música tem uma melodia de 5 notas e é uma ótima primeira música para os alunos da banda. Hoje você ouviram nossas bandas de 7 Sera e as trombetas de 4 Sera tocaram Go Somerville. Go Somerville has a melody that is played by bands across the country to bring pep and fun to parades and sporting events. It has a 5-note melody and is a great first tune for our band students. Today you'll hear our 7th grade band and 4th grade trumpets perform Go Somerville. Go Somerville tiene una melodía que suena a las bandas de todo el país para brindar energía y diversión en los desfiles y eventos deportivos. Tiene una melodía de 5 notas y una excelente primera melodía para nuestros estudiantes de la banda. Hoy escuchará nuestra banda de 7º grado, trompeta de 4 grados, interpretar Go Somerville. Escuchará 2 canciones interpretadas por la banda de 8º grado de la película Black Panther. El comienzo será el tema principal de Love Version, seguido por Pray For Me de Kendrick Lamar, que tiene un gran ritmo y una melodía. You'll hear 2 songs performed by the 8th grade band from the movie Black Panther. The beginning will be Lovely Gorson main theme, followed by Pray For Me by Kendrick Lamar, which has a great groove and syncopated melody. Você ouvirá 2 músicas tocadas pela banda da 8ª série do filme Pantera Negra. O começo será o tema principal de Ludwig Göransson, seguido de Pray For Me de Kendrick Lamar, que tem um ótimo groove e uma melodia sincopada.
students will take a journey to a faraway forest with a traditional Nicaraguan tune and el lejano bosque. After singing in unison, they will perform it in a two-part canon, an important step in part work. Los estudiantes de segundo grado harán un viaje a un bosque lejano y la melodía tradicional nicaragüenses en el bosque lejano. Después de cantar la unison, los interpretarán en cano de dos partes, un paso importante del trabajo parcial. Os alunos de segunda série foram uma jornada para uma floresta distante com a música tradicional da Nicarágua, em El Lejano Bosque. Depois de cantar em uníssono, eles apresentarão em uma canção de duas partes um passo importante no trabalho de parte. O Jardim de Infância apresentara uma música de eco chamada Purpurette, que descreve um pôr do sol colorido que é visto em uma jornada em uma encosta de montanha no oeste. Nesta jornada, enquanto o sol se põe, nos preparamos para relaxar durante a noite após um longo dia de trabalho. The kindergarten will perform an echo song called Purple Lights, which describes a colorful sunset that's seen on a journey in a canyon out west. On this journey, as the sun is setting, we ready ourselves to relax for the night after a long day's work. El kinder interpretará una canción de eco llamada Luces Púrpuras, que describe una colorida puesta del sol que sea un viaje en una canción hasta el oeste. En este viaje, mientras se pone el sol, nos preparamos para relajarnos por la noche después de un largo día de trabajo.
reminds us of the continuing journey that we all are taking to create a more peaceful world. We've included the translated word for peace in several different languages, English, Spanish, French, and German, to represent how establishing peace is a journey for everyone of all cultures. El primer grado interpretaba una canción llamada Circle the World with Peace, que nos recuerda el viaje continuo que todos estamos tomando para crear un mundo más pacífico. Hemos incluido las palabras traducidas para la paz en varios idiomas diferentes, inglés, español, francés y alemán, para representar cómo establecer la paz en el viaje para todas las culturas. A primeira série apresentaram uma música chamada Circle the World with Peace, que nos lembra a jornada continuada que todos estamos tomando para criar um mundo mais pacífico. Incluímos a palavra traduzida para a paz em vários idiomas diferentes, inglês, espanhol, francês e alemão, para representar como estabelecer a paz e uma jornada para todas as culturas. Can we have one more round of applause for the first grade? And one more round of applause for all of our student performers today. My name is Mr. Epstein. I have the privilege to be on a great team of music educators. I really appreciate all the contributions from Ms. Driscoll, Ms. Haynes, Ms. Utah, Ms. Sears, Mr. Westmoreland, Mr. Gabrzeski, and of course our wonderful music director, Mr. Saunders. I really appreciate the support of the City Council and the school committee, our central administration, and all of the wonderful colleagues and administration here at ESCS. Can't happen without a team effort. And finally, all these wonderful blue-shirted people you see kept things running smoothly, and if I'm not mistaken, we're ending 5 minutes early because of their amazing work on stage. Would you give it up for our 7th and 8th grade student senate, coordinated by Ms. Gouveia. I'm going to turn it over to Mr. Morales to close things out. Not as tall as Mr. Epstein. Good morning. Thank you all for coming. Thank you for your patience and understanding. Buenos días. Muchas gracias a todos por estar en asistencias. Gracias por su paciencia y su entendimiento.
Let's give a round of applause to all of our performers and to Mr. Epson. Muchas gracias a todos por estar aquí. Tengan un fantástico día. Thank you all for being here. Have a great day. Thank you.